Yes. Don't talk now. సో అందరి దగ్గర మొబైల్ ఫోన్స్ ఉన్నాయి కదా? ఎస్. ల్యాప్టాప్స్? నో. మొబైల్ ఫోన్స్లో ఆన్లైన్ కంపైలర్లో క్రియేట్ చేస్తారా టేబుల్స్? ఈ సింటాక్స్ టైప్ చేసి చూడండి మీకు ఏమొస్తుందో. ఎనీ ఆన్లైన్ కంపైలర్ యూ కెన్ టేక్. For creating a table, you need, I told you, for creating a table, it may be student table, sailors, boats, reserves, employee table, ఏది తీసుకున్నా you need rule number or ID number that has minimum at least 10 characteristics. Up to 10 characteristics you can take, up to 10, like I told you, no? You can take up to 10. And name up to 30. You can take the characters up to 30. Next, login, that is also you can take up to 20. And age is Tarun. క్లోజ్ ద డోర్ క్లోజ్ చేయండి అయిపోతే. డోర్ క్లోజ్ చేయండి అయిపోతే. సో దిస్ ఇస్ ద సింటాక్స్ టు క్రియేట్ ద స్టూడెంట్ టేబుల్. చేశారా? మొబైల్ ఫోన్స్లో ఆన్లైన్ కంపైలర్స్ ఉన్నాయా? చేస్తారా? ల్యాప్టాప్స్ ఉన్న వాళ్ళు యూ కెన్ యూజ్ యువర్ ల్యాప్టాప్స్. SQL ఆన్లైన్ కంపైలర్ అని టైప్ చేయండి, మీకు ఒక వెబ్ పేజ్ ఓపెన్ అవుతుంది. గో టు దట్ అండ్ టైప్ యువర్ ఇన్పుట్. యూ కెన్ గివ్ ఎనీ క్యారెక్టరిస్టిక్స్, యూ కెన్ గివ్ ఎనీ అట్రిబ్యూట్స్. రూల్ నంబర్ ప్లేస్లో మీరు ID నంబర్ అని ఇవ్వచ్చు. సిన్స్ వీఆర్ టేకింగ్ ద స్టూడెంట్ డేటాబేస్, దట్ ఈస్ వై వీఆర్ యూజింగ్ ద రూల్ నంబర్. ఇఫ్ యూ టేక్ ఎంప్లాయ్, సరే మనం ఎంప్లాయ్ అని టైప్ చేసి చూద్దాం మనకి ఏమొస్తుంది అవుట్పుట్. Instead of student, I am taking EMP. EMP means employee. Employee lo నాకు ఏం కావాలి? Employee underscore ID. Yes, ID can be up to 10 characters. Next, employee name, employee login, age, and instead of marks I am putting salary. Okay, salary. Instead of real, what is the operation that you can give? What is the data type that you can give? ఏమి ఇస్తారు? డేట్స్ ఒకటి ఉంది. అండ్ ఎంప్లాయీ, సి ఇదే కదా మనం క్రియేట్ చేసింది టేబుల్. టేబుల్ క్రియేట్ అయిందా లేదా అని మనం అవైలబుల్ ఏం మీకు చెప్పరా? ఎస్, సి మనం క్రియేట్ చేసిన మనం టైప్ చేసిన సింటాక్స్ ఇది ఫర్ క్రియేటింగ్ ద ఎంప్లాయీ టేబుల్, రైట్? సో ఎంప్లాయీ టేబుల్ క్రియేట్ చేసిన తర్వాత మనకి ఆ టేబుల్ క్రియేట్ అయిందా లేదా అని ఆన్లైన్ కంపైలర్లో ఎలా చూస్తామంటే, ఇక్కడ అవుట్పుట్ మనకి ఏమొస్తుంది? వాట్ ఈస్ ద అవుట్పుట్? ఓకే, SQL query successfully executed. I am talking in the case of online compilers. మీకు వేరే సాఫ్ట్వేర్స్ ఉంటాయి, SQL, MySQL, Oracle, PostgreSQL అని కొన్ని సాఫ్ట్వేర్స్ ఉంటాయి. అందులో మనకి ఇంత ఈజీగా రాదు, ఎర్రర్ అని వస్తుంది. ఎర్రర్స్ ఎలా ఉంటుందంటే మనం అసలు we cannot identify the error. ఇక్కడ మనకి ఈజీగా ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు ఆన్లైన్ కంపైలర్స్లో. బట్ ఇన్ యువర్ ప్లేస్మెంట్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ, ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ also you can write, but in placement exams, particularly in DBMS subject, మీకు ఆన్లైన్ కంపైలర్స్ యూజ్ చేయొద్దని చెప్తారు.
ఓన్లీ యూస్ ద సాఫ్ట్వేర్స్ MySQL, SQL ప్లస్ ఈ సాఫ్ట్వేర్స్ ఉంటాయి, అవి మాత్రమే యూజ్ చేసి క్వేరీస్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి అంటారు. నేను మీ అండర్స్టాండింగ్ కోసం నేను ఆన్లైన్ కంపైలర్లో చేసి చూపిస్తున్నా. ఓకే, సో ఇక్కడ క్రియేట్ చేసిన టేబుల్ ఎంప్లాయీ, ఈఎంపీ మీన్స్ ఎంప్లాయీ. ఎంప్లాయీకి వాట్ హ్యాపెండ్ హియర్, క్వెరీ సక్సెస్ఫుల్లీ ఎగ్జిక్యూటెడ్ వితౌట్ ఎనీ ఎర్రర్స్. ఓకే, బట్ వేర్ ఇస్ మై టేబుల్? యూ కెన్ సీ ఇన్ ద అవైలబుల్ టేబుల్స్. ఇక్కడ అవైలబుల్ టేబుల్స్లో మనకి ఆన్లైన్ కంపైలర్లో ఎన్నో చేసి ఉంటారు. వీ హ్యావ్ టు సర్చ్ ఫర్ అవర్ ఎంప్లాయీ టేబుల్. సి, దిస్ ఇస్ ద ఎంప్లాయీ టేబుల్. క్రియేట్ అయిందా? కెన్ యూ ట్రై ఇన్ యువర్ మొబైల్ ఫోన్స్? చేయొచ్చా? మీరు మొబైల్ ఫోన్స్లో చేస్తారా? ఏం లేదు, సింటాక్స్ సమ్. ఎందుకు చెప్తున్నా చేయమని అంటే, నాకు వచ్చినంత ఈజీగా మీకు రాదు, ఎర్రర్స్ వస్తాయి. ఆ ఎర్రర్స్ని మీరు ఎట్లా రెక్టిఫై చేస్తారు? ఫర్ దట్ ఐఎమ్ టెల్లింగ్ యూ టు డూ ద ప్రాక్టికల్ వర్క్. చేశారా? సో నెక్స్ట్ ఇన్సర్ట్. ఇది చేశారా? ఎవరికైనా వచ్చిందా? సో ఎంప్లాయీ టేబుల్ క్రియేట్ అయింది. ఇప్పుడు క్రియేట్ అయింది, కాకపోతే మన టేబుల్ ఎంటీ ఉంది. ఎంటీ ఉన్న టేబుల్స్లో మనం వాల్యూస్ని ఇన్సర్ట్ చేయాలి. వాల్యూస్ని ఎట్లా ఇన్సర్ట్ చేస్తామంటే, ఇక్కడ యూజ్ చేయాల్సిన కమాండ్ ఇన్సర్ట్ ఇంటూ టేబుల్ నేమ్ ఏంటి? వాట్ ఈస్ ద టేబుల్ నేమ్ హియర్? ఈఎంపీ ఈస్ ద టేబుల్ నేమ్. వెరీ గుడ్. ఇన్సర్ట్ ఇంటూ టేబుల్ నేమ్, తర్వాత రావాల్సింది వాల్యూస్. దెన్ ఓపెన్ ద బ్రాకెట్ అండ్ ఎంప్లాయీ ఐడి ఈస్ అప్ టు 10 characters. సో యూ కెన్ గివ్ అప్ టు, నేను 1 1 2 2 3 3 అని ఇస్తున్నా. ఐఎమ్ టేకింగ్ సమ్ ర్యాండమ్ నంబర్. నెక్స్ట్ నేమ్ ఏంటి? వాట్ ఈస్ ద ఎంప్లాయీ నేమ్? See, I'm giving the employee name as okay. So this is my employee name. Okay. Next, login. Login ఏమై ఉండొచ్చు? I'm giving login should be login ID. Then age. What is the age? 28. Okay. Then salary up to 40,000. Okay. So this is the insert command. ఇప్పుడు ఇన్సర్ట్ కమాండ్ రన్ చేసి చూద్దాం మనం. వెయిట్. సో @gmail.com అని ఇస్తా. gmail.com. Now we will run @gmail. So this is a special character. ఎన్నన్ని ఇవ్వచ్చు? మనం ఎంత ఇచ్చినాము బిఫోర్? ఈమెయిల్కి వెయిట్
వన్స్ ద టేబుల్ ఇస్ క్రియేటెడ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ డిలీటెడ్. ఓకే, సో మన ఎంప్లాయీ టేబుల్ ఎక్కడుంది? అన్లెస్ వి డ్రాప్ ఇట్ వి వోంట్ డిలీటెడ్ ఇన్ ద ఎస్క్యూఎల్ సాఫ్ట్వేర్స్. డిబిఎంఎస్ సాఫ్ట్వేర్లో డిలీట్ అవ్వదు, బట్ ఆన్లైన్ కంపైలర్స్లో మనకి ఏంటంటే ఓన్లీ ద whatever the programmers they have updated, only those table will exist. So error ostunda? So I am creating the table again. Available table instead of students emp తీసుకున్నాం కదా. Okay, emp instead of rule number we are taking sid. No, employee id. Then in place of marks we are considering salary, right? Now run the SQL. ఇప్పుడు అవైలబుల్ టేబుల్స్లో చూడండి, ఎంప్లాయీ టేబుల్ క్రియేట్ అయిందా లేదా. ఫస్ట్ టేబుల్ క్రియేట్ అయిందా చూడండి, దెన్ ఇన్సర్ట్ చెప్తా. టేబుల్ క్రియేట్ అయిందా అందరికీ? ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఇన్సర్ట్ కమాండ్ క్లియర్ దిస్. మనకి సాఫ్ట్వేర్స్లో ఈ ప్రీవియస్ దాన్ని క్లియర్ చేయాల్సిన అవసరం ఏమి ఉండదు, బట్ ఇన్ ఆన్లైన్ కంపైలర్స్ సమ్ ఇష్యూస్ విల్ బి దేర్ ఆల్వేస్. ఓకే, సో ఇన్సర్ట్ ఇంటూ టేబుల్ నేమ్ ఏంటి? ఈఎంపి వాల్యూస్. సో వాల్యూస్ ఏంటి? మనం ఇచ్చిన వాల్యూస్, వెయిట్ లెట్ మీ సీ. ఫస్ట్ ఇచ్చింది ఐడి కదా, ఐడి వీ కెన్ గివ్ అప్ టు 10 క్యారెక్టర్స్. సో I will give ABCD. Then next time ఇచ్చినాం name. What is the name? Suggest any name. Okay, next login ID. సో లాగిన్ ఐడి మనం ఎన్ని తీసుకున్నాము? క్యారెక్టర్స్ 20. Login up to 20. So what we can give? Renuka@abc. నెక్స్ట్ ఇచ్చినది ఏంటి? లాగిన్ ఐడి తర్వాత సాలరీ వి విల్ గివ్ ఇట్ అప్ టు ఏజ్ ఎంత? ఓకే, వి విల్ పుట్ అట్ 29. నెక్స్ట్ సాలరీ అప్ టు 40,000. ఓకే, రన్ SQL. Come. So better to try in the SQL softwares only. Online compilers lo manaki
అంత అక్యురేట్గా రాదు. ఎస్క్యూఎల్ సాఫ్ట్వేర్స్లో చేయండి. ఎస్క్యూఎల్, MySQL, SQL ప్లస్ ఉంటుంది. సో నేను చెప్తాను మీకు. సో ఫర్ టేబుల్ క్రియేషన్ వీ విల్ యూస్ దిస్ సింటాక్స్. నెక్స్ట్ డ్రాప్ ఒకటి ట్రై చేద్దాం. డ్రాప్ ఆన్లైన్ కంపైలర్లో ఉన్న టేబుల్స్ని డ్రాప్ చేసి చూద్దాం. ఇక్కడ తీసుకోవాల్సిన సింటాక్స్ డ్రాప్ టేబుల్ నేమ్. ఫర్ డ్రాప్ అంటే ఏంటి? వీఆర్ డిలీటింగ్ ద రోస్. వీఆర్ డిలీటింగ్ ఆల్ ద రోస్. సో ఇక్కడ ఉన్న అవైలబుల్ టేబుల్స్లో కస్టమర్స్ అని ఒక టేబుల్ ఉంది. నేను కస్టమర్ టేబుల్ డ్రాప్ చేస్తా, ఏమవుతుందో చూద్దాం. డ్రాప్ టేబుల్, వాట్ ఈస్ ద టేబుల్ నేమ్? కస్టమర్స్. నౌ రన్ SQL. సి డ్రాప్ ఏమైంది? క్వెరీ is successfully executed. But where is the output? Yes, stop making the noise. See, drop means we are deleting the rows, right? For that we have given the drop table name. ఇక్కడ ఏమైంది? క్వెరీ ఎగ్జిక్యూట్ అయింది. అవుట్పుట్ ఎక్కడ చూడాలి? అవైలబుల్ టేబుల్స్లోకి వెళ్ళండి. కస్టమర్స్ టేబుల్ ఉందా లేదా చూడండి. ఉందా? సి ఇట్ ఈస్ నాట్ దేర్. వాట్ హ్యాపెండ్? బిఫోర్ ఇట్ వాస్ దేర్, రైట్? ఇప్పుడు డ్రాప్ అంటే డిలీట్ చేసినాం. డ్రాప్ ఇస్ నథింగ్ బట్ యు ఆర్ డిలీటింగ్. ఇప్పుడు డిలీట్ చేయాలంటే మనకి ఎక్సెల్లో ఉంటుంది. ఈచ్ రో, ఈచ్ కాలమ్ని సెలెక్ట్ చేసి డిలీట్ చేయాలి. బట్ ఇన్ SQL ఇఫ్ యూ యూస్ దిస్ సింపుల్ సింటాక్స్ డ్రాప్ టేబుల్ నేమ్, the entire table will be deleted. If you want, you can check in your mobile phones. మీకు ఆల్రెడీ SQL ఆన్లైన్ కంపైలర్స్లో ఆల్రెడీ ఇన్బిల్ట్ కొన్ని వాళ్ళు ప్రోగ్రామర్స్ చేసి పెట్టుంటారు, టేబుల్స్ క్రియేట్ చేసి పెట్టుంటారు. ఆ టేబుల్స్లో నుంచి ఒక టేబుల్ డ్రాప్ చేయండి, ఏదైనా టేబుల్ నేమ్ మీకు ఇక్కడ పైనే చూపిస్తుంది. EMP ఇది మనం క్రియేట్ చేసింది. ఆర్డర్స్, షిప్పింగ్ ఐడి, ఇవన్నీ స్టూడెంట్, ఇవన్నీ మనం క్రియేట్ చేసింది. ఇప్పుడు నేను EMP టేబుల్ డిలీట్ చేస్తా. ఓకే, కస్టమర్స్ సక్సెస్ఫుల్గా డిలీట్ అయిపోయింది. నెక్స్ట్ డ్రాప్ టేబుల్ EMP, నేను EMP డిలీట్ చేస్తా. ఏమొస్తుందో చూద్దాం. సో క్వెరీ సక్సెస్ఫుల్లీ ఎగ్జిక్యూటెడ్. బట్ వాట్ హ్యాపెన్స్ వీ హ్యావ్ టు సీ. ఇప్పుడు మన ఎంప్లాయీ టేబుల్ ఎక్కడుంది? ఆర్డర్స్, షిప్పింగ్, స్టూడెంట్స్ మాత్రమే ఉన్నాయి. వేర్ ఇస్ ద ఎంప్లాయీ టేబుల్? It is not there. That means it is deleted. Again, I am dropping the orders table. దానికి ఏం కావాలి? సేమ్ డ్రాప్ టేబుల్. వాట్ ఈస్ ద టేబుల్ నేమ్? ఆర్డర్స్. ORD. Run the SQL. Output is successfully executed. But if you check in the available tables, there is no table of orders, only students and shipping. Yes, correct. This way you have to do the drop operation. Drop means your entire table will get deleted, right? And the next one, yes, alter is a function. Alter is a command that is used to add a column. మనకి ఇప్పుడు ఆల్రెడీ ఒక ఎగ్జిస్టింగ్ టేబుల్ ఉంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, we will take the same syntax. మన దగ్గర మనకు ఆన్లైన్ కంపైలర్స్లో ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్టింగ్ టేబుల్స్ ఉంటాయి కదా. మనం ఈ కమాండ్ ఇచ్చి చూద్దాం. అంటే మనం షిప్పింగ్ ఐడి అని ఒకటి ఉంది టేబుల్, ఇక్కడ అవైలబుల్ టేబుల్. నేను అక్కడ షిప్పింగ్స్ నేమ్స్ చేంజ్ చేస్తున్నా. షిప్పింగ్స్ యాడ్ కాలమ్, ఇది మీరు ఇవ్వాల్సిన సింటాక్స్. సో అప్పుడు ఏమవుతుంది? ఇఫ్ యూ రన్ ద SQL,
ఓకే, సక్సెస్ఫుల్లీ ఎగ్జిక్యూటెడ్. కానీ మన కాలం యాడ్ అయిందా కాలేదా? సి ఇక్కడ ఎం నేమ్ యాడ్ అయిందా? సో దిస్ ఇస్ ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ ఆల్టరింగ్. దట్ మీన్స్ వీఆర్ యాడింగ్ వన్ కాలమ్ టు ద ఎగ్జిస్టింగ్ టేబుల్, రైట్? అర్థమైందా? చేస్తారా ప్రాక్టికల్గా? నెక్స్ట్ ఇంకొక కాన్సెప్ట్ చూద్దాం. సో దీస్ ఆర్ ద DDL and DML commands. అండ్ ఈ పర్టికులర్ కాలమ్నే నేను డిలీట్ చేయాలనుకుంటున్నా. అంటే డ్రాప్. సో వాట్ విల్ హ్యాపెన్ వి విల్ సీ. స్టూడెంట్స్ కాదు, వీఆర్ గివెన్ షిప్పింగ్, రైట్? ఎస్, ఓకే ఓకే, డిలీట్ అయిందా? సి వేర్ ఈజ్ ఆర్ కాలమ్? డిలీట్ అయిపోయింది. సో దీస్ ఆర్ in alter also we can add, and by using alter command and drop command we will drop the column. Yes, so this way you have to perform your DDL and DML commands. Now you have your mobile phones, right? ఈ సింటాక్సెస్ అన్ని రాసుకున్నారా? క్రియేటింగ్, డిలీటింగ్, డ్రాపింగ్, ఎవ్రీథింగ్, రైట్? ఆల్ దీస్ సింటాక్సెస్. క్రియేటింగ్ టేబుల్కి సింటాక్స్ so for creating table this is the syntax. Write down these syntaxes, and if possible in your online compiler you can try to create any table of your choice. ఏదైనా టేబుల్ మీరు క్రియేట్ చేయొచ్చు ఓన్గా by using this syntax. ఏం లేదు, జస్ట్ క్రియేట్ టేబుల్, యూ కెన్ గివ్ ఎనీ నేమ్ అండ్ యూ కెన్ గివ్ ఎనీ డేటా టైప్స్, ఇంటీజరు లేకపోతే క్యారెక్టర్స్ ఏదైనా ఇచ్చి మీరు డిఫరెంట్గా క్రియేట్ చేయొచ్చు. అందులోనే మీరు ఆపరేషన్స్ చేయొచ్చు. ఇన్సర్ట్, ఆఫ్టర్ క్రియేటింగ్ యూ హ్యావ్ టు ఇన్సర్ట్ ద వాల్యూస్. ఇన్సర్ట్ వాల్యూస్కి ఐ విల్ రైట్ ద సింటాక్స్ హియర్. Insert into table name. Table name, you can give any table name. Values, in values you can put any data types, like id అనేది ఏంటి మళ్ళీ అది స్పెసిఫై చేయాలి. id ఇంటీజర్, id is an integer, no, it is a id up to, I am giving it up to 5, and it is a integer or real number, any data type you can give, int. Next, name, table s name or any s name. Name ante character అని వస్తుంది. Character you can give up to 20. Next, what all you can give? Marks. If you take student table you should consider marks. Marks ante you can give up to 100. And this is not this is just a limit. అంటే
ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 20 అనుకోండి, ఐ నీడ్ 20 బ్లాంక్స్ ఇందులో ఫిల్ అయ్యేలాగా. సో మార్క్స్కి యూ కెన్ గివ్ అప్ టు 3, అంటే ద హైయెస్ట్ మార్క్స్ ఇస్ 100, అంటే నీకు ఎన్ని పాయింట్స్ కావాలి? 1, 2, 3 అంతే. 3 ఎందుకు ఇచ్చినారు మార్క్స్? కన్ఫ్యూజ్ అవ్వద్దు. ఓకే, సో రైట్ డౌన్ దిస్ ఇన్సర్ట్ కమాండ్. డన్. ఆల్టర్ రాసుకోండి ఇందాక చెప్పింది. డ్రాప్ టేబుల్స్, ఫర్ డ్రాపింగ్ ద టేబుల్ రైట్ దిస్ పింక్ కలర్లో ఉంది కదా, అది డ్రాప్ టేబుల్. టేబుల్ నేమ్ is స్టూడెంట్స్. యూ కెన్ టేక్ ఎనీ టేబుల్ నేమ్. ఓకే, so you have to be very careful while dropping the table. టేబుల్ డ్రాప్ చేసిన తర్వాత మీరు ఇంకే ఆపరేషన్స్ చేయలేరు. అగైన్ యూ హ్యావ్ టు క్రియేట్ ద టేబుల్, అగైన్ యూ హ్యావ్ టు ఇన్సర్ట్ ద వాల్యూస్, అగైన్ యూ హ్యావ్ టు డూ ఆల్ ది ఆల్టర్ ఆపరేషన్స్. అవన్నీ చేసిన తర్వాతే యూ హ్యావ్ టు యూస్ ప్రైమరీ కీ, ఫారెన్ కీ, దిస్ ఆల్ యూ హ్యావ్ టు యూస్, దెన్ యూ విల్ గెట్ ద ప్రాపర్ టేబుల్. సో యూ హ్యావ్ టు బీ వెరీ కేర్ఫుల్ విత్ ద వర్డ్ డ్రాప్. డ్రాప్ డిలీట్ ఒకటే కాదు. డ్రాప్ అంటే ఎంటైర్ టేబుల్ డ్రాప్ అయిపోతుంది. డిలీట్ అంటే పర్టికులర్ కాలమ్ ఆర్ పర్టికులర్ రో మాత్రమే డిలీట్ అవుతుంది. సో దట్ వీ విల్ సీ. డన్ విత్ ద డ్రాప్. నెక్స్ట్ ఆల్టర్ రాసుకోండి, ఆల్టర్ కమాండ్. ఆల్టర్ అంటే వీఆర్ యాడింగ్ ఏ కాలమ్ అండ్ హియర్ యూ హ్యావ్ టు బీ కేర్ఫుల్ విత్ ద నల్ వాల్యూస్. ఇక్కడ ఒక కాన్సెప్ట్ ఉంటుంది, ద ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ నల్ వాల్యూస్. మీకు సిలబస్లో ఉంది ద ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ నల్ వాల్యూస్. నల్ వాల్యూస్ అంటే ఏంటి? డోంట్, దట్ ఈస్ వేర్ యూ హ్యావ్ ట్రాప్డ్. ఇన్ DBMS నల్ వాల్యూస్ అంటే జీరో కాదు. See, if you take the example of నేను ఒక టేబుల్ తీసుకున్నా, ఓకే, ఐఎమ్ టేకింగ్ అ టేబుల్. ఇన్ దట్ టేబుల్ ఐ హ్యావ్ కస్టమర్ టేబుల్ అనుకోండి. ఇప్పుడు ఈ కస్టమర్ టేబుల్లో నేను కస్టమర్ నేమ్ అండ్ మొబైల్ నంబర్. సో కస్టమర్ నేమ్ ఇస్ సమ్ XYZ. ఐఎమ్ గివింగ్ సమ్ ర్యాండమ్ నేమ్ టు ద కస్టమర్. బట్ మొబైల్ నంబర్ నల్ అంటే జీరోనా? కాదు. దట్ ఈస్ నాట్ అప్లికేబుల్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది కస్టమర్ టేబుల్ తీసుకున్నాం కాబట్టి అలా అనుకుందాం. ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ మొబైల్ నంబర్ I will take gender. Gender null అంటే ఏంటి? That is not applicable in this customer table. Customer మేలా ఫీమేలా అని అవసరం లేదు. And that is not applicable to the table. So that we are putting it as null. Unnecessary. It is not necessary. Okay? So that is the importance of null. That doesn't mean zero, negative or false. ఆ పర్టికులర్ ఇన్ఫర్మేషన్ మే బీ అప్లికేబుల్ అయ్యి ఉండదు టేబుల్లో. నేను ఇక్కడ జెండర్ మాత్రమే స్పెసిఫై చేసిన. ఇప్పుడు మీరు ఈ టేబుల్లో చూస్తే
ఇక్కడ ఎస్ స్టాప్ టాకింగ్. ఎస్, ఇప్పుడు ఇక్కడ ఈ టేబుల్ ఉంది. నాకు ఎంప్లాయీ టేబుల్లో నాకు కావాల్సిన వాల్యూస్ ఏంటి? ఐ హ్యావ్ ఎంప్లాయీ నంబర్, ఫస్ట్ నేమ్, what middle initial, next last name and working department, mobile number, hire date, job. So these are all important for me. Kani naku sometimes, yes stop talking. See, naku mobile number specify cheyaleru customer, so I am putting it as null. That doesn't mean it is zero, but it means it is not applicable to view the data. నాకు ఎంప్లాయీ శాలరీ గురించి కావాలనుకోండి, నాకు ఆయన మొబైల్ నెంబర్తో అవసరం లేదు కదా. సో దీస్ వాల్యూస్ బికమ్ నల్. ఓకే, అండర్స్టూడ్ ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ నల్ వాల్యూస్? సో ఈ నల్ వాల్యూస్లోనే మనం కొన్ని కీస్, అసలు కీజ్ ఫారెన్ కీ, ప్రైమరీ కీ, క్యాండిడేట్ కీ అని కొన్ని కీస్ ఉంటాయి, కీ కన్స్ట్రెయిన్స్. అవన్నీ స్టార్ట్ అయిందే నల్ వాల్యూస్ నుంచి. సో ఫస్ట్ యూ నీడ్ టు నో అబౌట్ నల్ వాల్యూస్. సో రైట్ డౌన్ దిస్. ఇన్సర్ట్ అయిపోయిందా? ఆల్టర్, ఆల్టర్లో డ్రాప్, సింటాక్స్. ఎస్, write down the syntax. See, the null values are used ఎందుకంటే at the time of data entry చేసేటప్పుడు మనకి sometimes మొబైల్ నంబర్ తెలీదు, ఆ పర్టికులర్ ఎంప్లాయీ మొబైల్ నెంబర్ తెలీదు. సో ఎవరైనా డూప్లికేట్ చేసే ఛాన్సెస్ ఉంది. సో దట్ ఈస్ వై వీఆర్ యూజింగ్ ద కమాండ్, ద కీవర్డ్ నల్, సో దట్ దాన్ని ఎవరు మళ్ళీ డూప్లికేట్ చేసే ఛాన్స్ ఉండకుండా దాన్ని నల్ అని పెట్టేస్తున్నాం. దట్ డజంట్ మీన్ ఇట్ ఈస్ జీరో, ఫాల్స్ ఆర్ నెగటివ్, జస్ట్ టు ప్రొటెక్ట్ అవర్ డేటా. If we won't put it as null, someone can put our mobile phone. మనది ఏదైనా ఏదో ఒక నంబర్ పెట్టేయచ్చు. సో ఫర్ దట్ we are using the null. Done with the alter table. Insert, delete ఆపరేషన్. సో డిలీట్ ఒకసారి చేసి చూద్దామా, డిలీట్ ఎలా అవుతుంది, డ్రాప్కి డిలీట్కి డిఫరెన్స్ ఏంటి అని. సో దిస్ ఈస్ ద ఇన్సర్ట్. Yes, done. After insert, yes, stop talking. Backside boys. Delete try చేస్తారా మీరు? ఆన్లైన్ కంపైర్లోనే ఎగ్జిస్టింగ్ టేబుల్స్లోనే ఈ డిలీట్ కమాండ్ ఒక్కటి టైప్ చేసి చూడండి. అంటే ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ నేమ్ అక్కడ ఇంకా వేరే ఏదైనా ఫీల్డ్ తీసుకొని డిలీట్ చేసి చూడండి. ఎస్, చేయాలా డిలీట్ ఆపరేషన్? ఇన్సర్టా? ఎస్, ఇన్సర్ట్.
డన్. బాయ్స్ క్రియేట్ చేస్తారా? మొబైల్ ఫోన్స్లో ఆన్లైన్ కంపైలర్ ఓపెన్ చేసి డేటాబేస్ క్రియేట్ చేయండి. డన్. ఎస్. డిలీట్. అప్డేట్ అయిందా? అప్డేట్ ఈజ్ ఆల్సో, సి దీస్ ఆర్ ఆల్ సింటాక్సిస్ దట్ యూ హ్యావ్ టు లెర్న్. ఇందులో మనం చేయాల్సింది ఏం లేదు, థియరీ కాదు ఇది. కోడింగ్లో మీకు ఎట్లుంటాయి కొన్ని ఫిక్స్డ్ సింటాక్సెస్. ఎస్, సి, యు ఆర్ అవేర్ అబౌట్ సి రైట్? సిలో మనకేంటి స్టార్టింగ్ హ్యాష్ ఇంక్లూడ్ stdio డాట్ హెచ్, దట్ ఈస్ ఫిక్స్డ్. నెక్స్ట్ మెయిన్ ఫంక్షన్ ఇంట్ మెయిన్, దెన్ ప్రింట్ ఫంక్షన్. అవి మీకు ఫిక్స్డ్ స్కీమా. అది వాట్ ఎవర్ యూ హ్యావ్ టు ప్రింట్, వాట్ ఎవర్ అవుట్పుట్ యూ వాంట్ టు గెట్, you have to follow the first steps. Similarly, in the SQL, you have these syntaxes using the commands. ఈ కమాండ్స్ ఏమంటున్నాము? DDL, DML కమాండ్స్ అంటున్నాం. సో ఇవి ఫిక్స్డ్ సింటాక్సెస్. ఇంకా మీరు అందులో చేసే ఆపరేషన్స్ అవన్నీ దట్ ఈజ్ అప్ టు యూ. వాట్ ఎవర్ ద డేటా యూ వాంట్ టు అప్డేట్ ఆర్ వాట్ ఎవర్ ద డేటా యూ వాంట్ టు సీ, దట్ యూ క్యాన్ డూ. ఓకే, your second part in the second unit and third unit is completely based on the practical approach. థియరీ మనం చదివితే ఆర్ నేను చెప్తే మీకు తెలీదు. ఇప్పుడు ఇఫ్ ఐ డూ ఇన్ ద ఆన్లైన్ కంపైలర్, you got an idea, right? But if I simply say, if you type this in the SQL software, you will get this అని చెప్తే మీకు అర్థం కాదు. That's why I am telling you to try it in your mobile phones, so that if any error comes, I can explain you. And SQL lo single line of syntax anta easy kaadu. Sometimes the error may come in such a way that you cannot identify. దాన్ని రెక్టిఫై చేయలేరు మీరు. అంటే మనకి సి లాంగ్వేజ్లో ఎక్కడో స్టార్టింగ్ ఎర్రర్ ఉంటుంది, కానీ మనకు ఆ స్టార్టింగ్ లైన్లో చూపిస్తుందా? ఎక్కడో లైన్ ఎండింగ్లోనో ఎక్కడనో ఉంది అని రెడ్ మార్క్ లైన్ రెడ్ హైలైట్ చేసి చూపిస్తుంది. బట్ ద ఎర్రర్ ఈజ్ ఇన్ ద ఫస్ట్ స్టెప్స్ ఓన్లీ. సిమిలర్ వే అది మనకి ఎస్క్యూఎల్లో కూడా ఎక్కడో సెమికోలన్ మిస్ అయింది, డాట్ మిస్ అయింది అని చూపిస్తుంది. బట్ వీ కెనాట్ రెక్టిఫై ఇట్. సో దట్ ఈస్ ద రీజన్ ఐఎమ్ టెల్లింగ్ యూ టు డూ ది ప్రాక్టికల్ థింగ్. మొబైల్ ఫోన్స్ అయినా ఓకే, యూ క్యాన్ డూ ఇట్. నెక్స్ట్ అప్డేట్ కూడా అంతే. జస్ట్ ఇఫ్ యూ అప్డేట్ అనే ఒక్క కీవర్డ్, ఒక్క కమాండ్ యూజ్ చేసి టేబుల్ నేమ్, ఇక్కడ నేను స్టూడెంట్స్ తీసుకున్నా, మీరు ఏ టేబుల్ నేమ్ క్రియేట్ చేస్తే ఆ టేబుల్ చేయొచ్చు. నెక్స్ట్ ఏజ్కి +1 యాడ్ చేస్తున్నా నేను, అండ్ మార్క్స్కి -1. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏజ్ 18 ఉందనుకోండి, అప్డేట్లో ఏమవుతుంది? +1 అంటే ఏజ్ 19 అవుతుంది. నెక్స్ట్ మార్క్స్ -1. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ ద పర్సన్ హ్యాస్ సెక్యూర్డ్ 75 మార్క్స్, ఇఫ్ ఐ డూ -1 దెన్ 74 మార్క్స్. అండ్ వీ హ్యావ్ టు గివ్ కండిషన్స్. ఈ కండిషన్స్ అనేవి మీకు థర్డ్ యూనిట్లో వస్తుంది. కండిషన్స్, దీస్ వేర్ కండిషన్, ఇవన్నీ మీకు థర్డ్ యూనిట్లో వస్తుంది. We will tomorrow also I will explain you practically only, where rule number specify చేయాలి, లేకపోతే అది అప్పుడు కూడా ఎర్రర్ వస్తుంది మళ్ళీ. ఎస్, సో నౌ ఇక్కడ వరకు అర్థమైంది కదా? ఎస్, అండర్స్టూడ్. ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ క్వశ్చన్స్ యూ కెన్ ఆస్క్. టేబుల్ క్రియేషన్లో ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే అడగొచ్చు. Yes, stop.
చేయొచ్చు చేయొచ్చు డిఫరెంట్ టేబుల్స్ ఒకటేసారి క్రియేట్. ఓకే, క్రియేట్ టేబుల్. ఎస్, సి వీఆర్ క్రియేటింగ్ డిఫరెంట్ టేబుల్స్. అది మనకు ఎలా రిఫ్లెక్ట్ అవుతుందో చూద్దాం. క్రియేట్ టేబుల్, టేబుల్ నేమ్ ఏమి ఇస్తాం? సిఎస్ఎం ఒకటి. ఓకే, సిఎస్ఎంలో ఏముంటుంది? స్టూడెంట్ ఐడి, దట్ ఈజ్ ఇంటీజర్. స్టూడెంట్ ఐడి దట్ ఈజ్ ఇంటీజర్, దట్ ఈజ్ అప్ టు 10. నెక్స్ట్ స్టూడెంట్ నేమ్, వెయిట్ సిఐడి సి. ఎస్, సి క్రియేట్ అలాంగ్ విత్ మీ. ఇక్కడ ఏంటి? నేమ్, క్యారెక్టర్, ఐఎమ్ గివింగ్ అప్ టు 10. నెక్స్ట్ మార్క్స్, that is also I'm giving up to 10. That is a real number. Up to 10. Okay, run the SQL. See, table is created successfully. అవైలబుల్ టేబుల్స్లో చూస్తే చూడండి, సిఎస్ఎం, మీ ఐడి, నేమ్, మార్క్స్. ఇప్పుడు నేను వాల్యూస్ని ఇన్సర్ట్ చేయాలి. ఇన్సర్ట్ చేద్దామా? నువ్వు ఏమడిగినావు? మల్టిపుల్ టేబుల్స్ క్రియేట్ చేయొచ్చా అడిగినావు, అది నీ డౌట్. సో ఓకే, మనకి ఈ సిఎస్ఎం అనేది ఒక టేబుల్ క్రియేట్ అయింది. ఇప్పుడు నేను సిఎస్ఎం, నువ్వు ఏది? ఏఐడిఎస్ కదా, సిఎస్డి. ఓకే, సిఎస్ఎం అయిపోయింది. సిఎస్డి ఇక్కడ కూడా సేమ్ ఇస్తున్నా, జస్ట్ ఐఎమ్ చేంజింగ్ ద నేమ్. వి విల్ సీ. రన్ ది ఎస్క్యూఎల్. క్వెరీ సక్సెస్ఫుల్లీ ఎగ్జిక్యూటెడ్. ఇఫ్ యూ లుక్ ఎట్ ది అవైలబుల్ టేబుల్స్, సిఎస్డి కూడా క్రియేట్ అయింది, మన సిఎస్ఎం కూడా క్రియేట్ అయింది. మల్టిపుల్ టేబుల్స్ క్రియేట్ చేయొచ్చు అట్ ఏ టైం. ఇప్పుడు నేను ఓకే సరే, అట్ ఏ టైం అన్నావా? ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ సిఎస్డి, ఏఐడి. ఓకే, అండ్ ఇది తీసేద్దాం, ఇది ఆల్రెడీ క్రియేట్ అయింది కదా. సో అండ్ ఏఐడి, ఇంకేమున్నాయి? సిఎస్సి చేద్దాం. ఎస్, సిఎస్సి. ఇంకొకటి మెక్ ఉందా? ఈ కాలేజ్లో మెకానికల్ లేదా? ఉందా? ఈసీఈ ఉందా? ఐటీ ఉందా? ఐటీ కూడా లేదా? సిఎస్సి, సిఐఏ, ఏఐ. రన్ ది ఎస్క్యూఎల్. ఎస్, యూ కెన్ క్రియేట్ మల్టిపుల్ టేబుల్స్. సి, ఏఐడి ఆల్ఫబెటికల్ ఆర్డర్లో వచ్చినాయి. నెక్స్ట్ సిఏఐ, సిఎస్డి, సిఎస్సి వచ్చినాయా? సో దిస్ వే యూ క్యాన్ క్రియేట్ మల్టిపుల్ టేబుల్స్. ఎస్, స్టాప్ టాకింగ్. దేనికి? ఇంటీజర్ 1 2 3 ఉంటే ఇంటీజర్స్. ఇంట్ ఐ. ఓకే, దట్ వీ విల్ సీ. అంటే ఇప్పుడు జీమెయిల్లో ఉంటాయి కొన్ని, చూద్దాం అది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు నేను ఈమెయిల్ అనే ఒక కొత్త, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సి. ఎస్, సి వాట్ హ్యాపెన్స్. ఇప్పుడు నేను ఇంటీజర్, క్యారెక్టర్ అవి మాత్రమే తీసుకున్నా, రియల్ నెంబర్స్ అని. ఇప్పుడు నాకు కాంబినేషన్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్స్ అండ్ ఇంటీజర్స్ ఉంటే ఎలా అవుతుందో చూద్దాం. సో నేను
ఓకే, ఎస్డి అని ఒకటి తీసుకుంటున్నా. సో ఇంటీజర్ ఐ థింక్ varchar అనేది ఒక ఇంటీజర్ అండ్ క్యారెక్టర్ కనుకుంటా. ఎస్డి ఎస్, యూ హ్యావ్ టు యూస్ varchar. ఒకసారి మనం వాల్యూస్ని ఇన్సర్ట్ చేసి చూద్దాం. ఎస్ ఎస్, సి ఇన్సర్ట్ ద వాల్యూస్ ఇన్ ద టేబుల్. మీరు మొబైల్ ఫోన్స్లో చెయ్యండి, మీకు తెలుస్తుంది. ఎర్రర్స్ ఏమైనా వస్తే, ఎర్రర్ వచ్చిందా యూడు నువ్వురా వాల్యూస్ ఇన్సర్ట్ చేయి. యూ ఇన్సర్ట్ ద వాల్యూస్ ఇన్ ద టేబుల్. ఎవరైనా చేశారా? చేస్తావా? varchar లో క్యారెక్టర్స్ అండ్ న్యూమరికల్స్ ఉంటాయా చూడు. లాక్ ఇది ఒక్కటి చెప్పొస్తుంది. సి నేనే ఇన్సర్ట్ చేసి చూపిస్తా. సో వాట్ ఈస్ ద సింటాక్స్? ఇన్సర్ట్ table. What is the table name? SD. Insert into table. What is the table name? Insert table. Insert into command ఏముంది? syntax చూడండి. insert insert into table name. Okay, insert into table name. Okay, yes, see S 1 2 3 అని ఇస్తున్నా.
ఓకే వాల్యూస్ ఓకే S1 2 3 ఓకేనా క్యారెక్టర్ అండ్ నంబర్ నెక్స్ట్ నేమ్ అంతేనా no need to put semicolon. We will just remove this and we will see what happens. దీని తర్వాత వాల్యూస్ అనేం రాదు అంతే మనకి ఎర్రర్ ఏమొచ్చింది నో సచ్ కాలం అట్లా లేకపోయినా ఇంకా సో వేర్కేర్ కాదు సింటాక్స్కి మనకి ఇది లేకపోయినా వస్తుంది డైరెక్ట్గా ఇన్సర్ట్ ఎస్ స్టాప్ టాకింగ్ చేశారా టేబుల్ క్రియేట్ చేశారా వేర్కేర్కి వచ్చిందా నేనేంటి సెమికోలన్ వాల్యూస్ తర్వాత ఓకే అండర్స్టూడ్ అర్థమైంది సో నాకు చెప్పాలి కదా క్యారెక్టర్స్ ఆర్ డినోటెడ్ బై కోడ్స్ ఓకే వి విల్ సీ వేర్కేరే కరెక్టే బట్ ఫర్ క్యారెక్టర్ అండ్ వేర్ క్యారెక్టర్ అంటే వేరియబుల్ లెంత్ అది వేర్కేర్ అంటే వేరియబుల్ లెంత్ సో ఫర్ దట్ న్యూమరికల్ అండ్ క్యారెక్టర్స్ రావాలంటే వేర్కేర్ అనే డేటా టైప్ యూజ్ చేయాలి ఓకే ఫర్ క్యారెక్టర్స్ యూ హ్యావ్ టు గివ్ కోట్స్ ఓకేనా అర్థమైందా ఇప్పుడు టేబుల్ క్రియేషన్ సో సిమిలర్లీ యూ క్యాన్ ఇన్సర్ట్ మల్టిపుల్ వాల్యూస్ ఇప్పుడు ఇది ఓకే నేను ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ S1 2 3 బదులు ఐఎమ్ గివింగ్ ABC 1 2 3 సో సిమిలర్ నేమ్స్ ఉన్నాయి ఇది రన్ అవుతుందా లేదా తరుణ్ సిమిలర్ నేమ్స్ ఇచ్చిన
అది రన్ అవుతుందా, ఏమొస్తుంది చెప్పు? సిమిలర్ నేమ్స్ ఇచ్చి చూడండి ఇప్పుడు. వి విల్ సి. నేను ఇది తీసేస్తున్నా. సో వాట్ హ్యాపెన్స్? టేబుల్లో చూడండి మనకి అవుట్పుట్ ఏమొచ్చింది. నేమ్స్ సేమ్ ఉన్నా ఐడీస్ మాత్రం డిఫరెంట్ ఉన్నాయి కింద. నేమ్స్ మే బి సేమ్ బట్ ఐడీస్ ఆర్ డిఫరెంట్. ఇఫ్ ఐ గివ్ ద సేమ్ నేమ్ అగైన్ సేమ్, సో వాట్ విల్ హ్యాపెన్? ఒక్కటి డిఫరెంట్ ఉన్నా నెక్స్ట్ రోలో పడిపోతుంది. బట్ అన్నీ సిమిలర్గా ఉంటే సేమ్ థింగ్ ఐఎమ్ డూయింగ్ అగైన్, మళ్ళీ యాడ్ అవుతుందా లేదా చూద్దాం. Again it is added. It is allowing the duplicates. Yes, in your SQL it is allowing the duplicates, but in your software it won't allow the duplicates. ఈ డూప్లికేట్స్ని అలౌ చేయకుండా మనకి ఇంటిగ్రిటీ కన్స్ట్రెయిన్స్ నెక్స్ట్ టాపిక్, అదే ఇంటిగ్రిటీ కన్స్ట్రెయిన్స్ అనేది యూజ్ చేస్తాము. అందులో యూనిక్ కీ అండ్ ప్రైమరీ కీ అని 2 కీస్ ఉంటాయి. యూనిక్ కీ అంటే యూనిక్లీ ఐడెంటిఫైస్. మేబీ దీస్ ఆర్ సేమ్ ఐడీస్ అయితే ఉండవు. ఫర్ యోర్ అంటే టేబుల్ అసలు క్రియేట్ అవుతుందా, వాల్యూస్ ఇన్సర్ట్ అవుతున్నాయా అని చెప్పడానికి నేను తీసుకున్నా. బట్ యూజింగ్ ద కీస్, ప్రైమరీ కీ, యూనిక్ కీ కాన్సెప్ట్స్, యూ క్యాన్ వేరియేషన్ చూపించచ్చు. సో సిమిలర్ ఐడి ఉంటే ఇట్ విల్ నాట్ ఎగ్జిక్యూట్. విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ కీ యూ క్యాన్ యూస్ దిస్ డూప్లికేషన్ కాన్సెప్ట్స్ని అలౌ చేయకుండా ఉండడానికి. ఎస్, ఇంకా టేబుల్ క్రియేషన్లో ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా? క్రియేట్ చేసినాము, ఇన్సర్ట్ చేసినాము, డిలీట్ చేద్దామా? సో డిలీట్కి కావాల్సిన సింటాక్స్ చూడండి. డిలీట్ ఫ్రమ్ టేబుల్ నేమ్, వేర్ కండిషన్ ఇస్తున్నాం. మీకు ఈ వేర్ కండిషన్ మీకు రేపు వేర్ కండిషన్స్ ఎక్కడ యూజ్ చేయొచ్చు అని నేను బ్రీఫ్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. సో ఇప్పుడు నేనేంటి, డిలీట్ టేబుల్ నేమ్ ఏంటి, ఎస్డియా తరుణ్? ఎస్, డిలీట్ టేబుల్ ఎస్డి, అంతేనా? డిలీట్ ఫ్రమ్ SD where C name is Ganesh. So this is the syntax. C name is equal to Ganesh, and don't forget to put, yes, delete chesi chuddaamu. Don't forget to put the quotations. Characters are denoted by single quotes. Yes, so if you run the SQL, successfully executed, but if you see the output, Ganesh delete ayinda leda? ఇదే కదా, మనం గణేష్ 3 times క్రియేట్ చేసినాం. 3 times ఉన్న గణేష్ డిలీట్ అయిపోయింది. బట్ టేబుల్ డిలీట్ కాలేదు, ఓన్లీ ద రోస్ ఆర్ డిలీటెడ్. ఓకే, ఇఫ్ యూ గివ్ ఎనీ కండిషన్, ఇప్పుడు నేను గణేష్ తీసుకున్నా, గణేష్ ప్లేస్లో యూ కెన్ టేక్ ఐడి ABC 1 2 3 అని ఉంది, అది తీసుకొని చేసిన ఎంటైర్ రో విల్ బి గెట్ డిలీటెడ్. ఆర్ ఇప్పుడు నేను ఒక పర్టికులర్ కాలం మాత్రం డిలీట్ చేస్తా. కాలం అంటే వేర్ okay, no, in your delete operation, if you take any attribute, the entire row gets deleted. Row, only row, but not your table. Only your row gets deleted. So ఇప్పుడు అర్థమైందా డిలీట్ ఆపరేషన్? ఇంకేం చేద్దాం, అప్డేట్, బట్ we deleted the table, we have deleted the rows. 1 second, let me check. పోయినాయి.
ఆన్లైన్లో ఆల్రెడీ ఎగ్జిట్ ఉంటే చూద్దాము. అవైలబుల్ టేబుల్స్ ఉన్నాయి, బట్ ఓకే ఓకే ఏది వి విల్ టేక్ ద ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ కస్టమర్. అప్డేట్ చేసి చూద్దాం. వాట్ ఈస్ ద సింటాక్స్? అప్డేట్ సో అప్డేట్లో ఎర్రర్ వస్తుంది మీ ఫ్రెండ్కి. సో వీ విల్ డూ ద అప్డేట్ ఆపరేషన్. ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ వీ విల్ టేక్ ద customers. Okay, instead of age we will take okay, age only we will take. మార్క్స్ వద్దు, ఇంకా దీనికి యాడ్ చేయడానికి ఏం లేదు. సో ఏజ్ ఒక్కటి యాడ్ చేసి చూద్దాం. వాట్ విల్ హ్యాపెన్? dot will be there. Try what will happen? S age, control C. అవైలబుల్ టేబుల్స్లో కస్టమర్స్ టేబుల్ చూసుకుంటే ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ మార్క్స్ మనం ఏం పెట్టొచ్చు? కంట్రీ ఇండియా పెడదామా? కంట్రీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు INDIA. we will give in the quotation. ఓకే, ఇక్కడ మనం వేర్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ రూల్ నెంబర్ వి విల్ టేక్ కస్టమర్ ID 1. run the SQL and see. So we are getting error near dot syntax error. S age, available age at least. Okay, small it's S dot age plus 1. now run the SQL. still we are getting error. డాట్ ఉండాలి, నో సచ్ కాలం. అదే ఏజ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు తీసేద్దామా? ఓకే, వెరీ గుడ్. నౌ సి అప్డేట్ అయిందా లేదా? సి జాన్ మనకి ఇండియా వచ్చింది. ఇంతకుముందు ఏముండే? USA ఉండే, ఇప్పుడు ఇండియా వచ్చింది. సో వాట్ యూ హ్యావ్ అండర్స్టూడ్ ఫ్రమ్ దిస్? దీస్ ఆర్ ఆల్ ప్రోగ్రామర్స్ ఆర్ ఫ్రమ్ ఫారిన్ కంట్రీస్ ఓన్లీ, నో ఇండియన్స్. దట్స్ వై దే ఆర్ కెప్ట్ దేర్ కంట్రీ నేమ్స్. ఎస్, అప్డేట్ వచ్చిందా? డిలీట్, డ్రాప్, నెక్స్ట్ వాట్? ఇంకేం ఆపరేషన్స్ చేద్దాం? ఆల్టర్ చేసినాం, అప్డేట్ చేసినాం, డిలీట్ చేసినాం, డ్రాప్, నెక్స్ట్. we will see నెక్స్ట్ ఇంకేమేమి ఉన్నాయో చూద్దాం. సింటాక్సెస్ we will see మా. ఇంటిగ్రిటీ కన్స్ట్రెయింట్స్ వద్దా? ఇంటిగ్రిటీ కన్స్ట్రెయింట్స్. సో ఇంటిగ్రిటీ కన్స్ట్రెయింట్స్ ఇస్ ద మెయిన్ it is an important topic. See, before starting the integrity constraints,
ఫస్ట్ యూ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్ ద ఇంపార్టెన్స్. మనం ఇంటిగ్రిటీ కన్స్ట్రెయింట్స్ ఎందుకు యూజ్ చేస్తామంటే డేటా కరెక్ట్గా ఉండడానికి, డేటా కన్సిస్టెంట్గా ఉండడానికి. ఎస్, డేటా కరెక్ట్గా ఉండడానికి. బ్యాక్ సైడ్ బాయ్స్, స్టాప్ యూజింగ్ your మొబైల్ ఫోన్స్. సో వై ఇంటిగ్రిటీ కన్స్ట్రెయింట్స్ ఆర్ యూస్డ్? See, integrity constraints, they are some rules. ఇప్పుడు నేను కీస్ చెప్పినా కదా, ప్రైమరీ కీ, యూనిక్ కీ అని. సో అలా కొన్ని మనకి రూల్స్ ఉంటాయి. దట్ ఈస్ అప్లైడ్ టు ద డేటాబేస్ టు మెయింటైన్ ద కన్సిస్టెన్సీ, కరెక్ట్నెస్ అండ్ అక్యురసీ. అక్యురసీ అంటే ఏంటి? కరెక్ట్నెస్. హౌ మచ్ కరెక్ట్ యువర్ డేటాబేస్ ఇస్. సో టు మెయింటైన్ దిస్ వీ నీడ్ ఇంటిగ్రిటీ కన్స్ట్రెయింట్స్. ఓకే, సో ఇక్కడ మనకి కీ కన్స్ట్రెయింట్స్ ఉన్నాయి. వన్ ఇస్ సూపర్ కీ. సో వై సూపర్ కీ ఈజ్ యూజ్డ్? ఇట్ విల్ ఐడెంటిఫై యూనిక్ ట్యూపుల్. వాట్ ఈస్ ట్యూపుల్? ట్యూపుల్ అంటే ఏంటి? రో. A row is called a tuple. So super key, if you use the super key, it will identify the each tuple separately. ఓకే, ఇప్పుడు నేను గణేష్ గణేష్ అని 2 times ఇచ్చినాం, కానీ ఐడి మనం డిఫరెంట్గా ఇచ్చినాం అనుకోండి. ఐడి ఒక్కటి డిఫరెంట్గా ఇస్తే ఈవెన్ దో 2 గణేష్ ఉన్నా ఐడిని చూసి దే యూజింగ్ ద సూపర్ కీ ఇట్ విల్ టెల్ ఫర్ విచ్ గణేష్ వీఆర్ ఆస్కింగ్ ఫర్. ఎస్. సో నెక్స్ట్ కీ కన్స్ట్రెయింట్. కీ కన్స్ట్రెయింట్ అంటే ఏంది? సో దిస్ సూపర్ కీ, క్యాండిడేట్ కీ, దీస్ ఆర్ కీ కన్స్ట్రెయింట్స్. అండ్ క్యాండిడేట్ కీ అంటే ఎస్, వాట్ ఈస్ అ క్యాండిడేట్ కీ? ఇట్ ఈస్ అ సెట్ ఆఫ్ ఫీల్డ్స్. ఇప్పుడు మనకి సెట్ ఆఫ్ ఫీల్డ్స్ ఉంటాయి. సీరియల్ నంబరు, సీరియల్ ఎస్ఐడి, ఎస్ నేమ్ అండ్ మార్క్స్, వాట్ ఎవర్ ఆ ఫీల్డ్స్ ఏమేమవుతున్నాయో ఈచ్ యాట్రిబ్యూట్ని యూనిక్గా ఐడెంటిఫై చేస్తుంది. ఎస్, క్యాండిడేట్ కీ విల్ యూనిక్లీ ఐడెంటిఫై ఈచ్ ట్యూపుల్. Done. See, ఇక్కడ అదే ఉంది. మీరు ఒక స్టూడెంట్ రిలేషన్ టేబుల్ తీసుకుంటే అక్కడ మీకు ఏమేమి ఫీల్డ్స్ ఉంటాయి? స్టూడెంట్ ఐడి, స్టూడెంట్ నేమ్, స్టూడెంట్ మార్క్స్, డిపార్ట్మెంట్, ఇవన్నీ ఉంటాయి మీకు. సో ఇందులో మనకేంటి? స్టూడెంట్ ఐడి, ఇట్ ఈస్ అ వాట్ ఈస్ దట్? ఇట్ ఈస్ అ దట్ ఫీల్డ్ ఈస్ అ క్యాండిడేట్ కీ. అంటే ఈచ్ ఐడి ఈస్ యూనిక్లీ ఐడెంటిఫైడ్. నాట్ ఎవ్రీ స్టూడెంట్ విల్ హ్యావ్ ద సేమ్ ఐడి. ఈచ్ ఐడి ఈస్ డిఫరెంట్. సో దట్ ఈస్ అ క్యాండిడేట్ కీ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ స్టూడెంట్ డేటాబేస్. నెక్స్ట్ ప్రైమరీ కీ. ప్రైమరీ కీ ఎక్కడ యూజ్ చేస్తాము? Yes. Even though we have similar IDs, for example 23, 24 వాళ్ళకి 23, 24 ఒక్కటి వేరియేషన్ ఉంటుంది, కానీ ఐడీస్ అయితే సేమ్ కదా. ఎస్, ఓన్లీ ద సిరీస్ విచ్ స్టార్ట్స్ ఫ్రమ్ 23 and 24 or 25, those are different, but the serial numbers, those are same, right? So in that case we are using a primary key. Create this table and see. ఇక్కడ ఒక
సింటాక్స్ ఉంది కదా, క్రియేట్ టేబుల్ స్టూడెంట్స్. ఆ సింటాక్స్ మీరు ఆన్లైన్ కంపైలర్లో చేసి చూడండి, మీకు ఏమొస్తుంది. ఓకే, ఐ విల్ డూ. ప్రైమరీకి యూజ్ చేస్తున్నాం ఇక్కడ, యూనిక్ అండ్ ప్రైమరీకి. we will see what will happen. We are creating a student table. So run SQL. Tables లో మనకి ఏమేమి వచ్చింది చూడండి. yes, see, first మనం ఇచ్చింది ఏంటి, SID. yes, we have got SID. next name, that is character name we have got. next login, yes. last login. next age, it is an integer. GPA is a real number. and ఇక్కడ మనం యూజ్ చేసేది ఏంటంటే యూనిక్. that means age and name should be unique. we are giving the constraint. next constraint students key, primary key. we are giving the primary key. primary key ante which uniquely identifies the number. ఇప్పుడు ID it is different, ఒక స్టూడెంట్కి ఇంకో స్టూడెంట్కి సేమ్ ఉండదు. సో వీఆర్ గివింగ్ దట్ కన్స్ట్రెయింట్. ఓకే, అప్పుడు మీకు ఏంటంటే వాల్యూస్ని ఇన్సర్ట్ చేసినప్పుడు, ఒకవేళ డేటాబేస్లో మీకు వాల్యూస్ ఇన్సర్ట్ చేసేటప్పుడు వాల్యూస్, సీరియల్ నెంబర్స్ అవి ఏమైనా డూప్లికేషన్ రిపీట్ అయినా, ఇఫ్ యూ యూజ్ దిస్ సూపర్ కీ అండ్ యూనిక్ కీ, it won't allow the duplication and it will maintain the data consistent. డేటాని కన్సిస్టెంట్గా మెయింటైన్ చేస్తుంది. ఎస్, yes, write down this key constraints. create key constraints యూజ్ చేసి టేబుల్ ఎలా క్రియేట్ చేయాలి అనేది రాసుకోండి. నేను మీకు వన్ లైన్ డెఫినేషన్లో చెప్తా ప్రైమరీకి ఎందుకు యూజ్ చేస్తారు అని. See, why candidate key is used? candidate key ఎందుకు? అండ్ మనకి ఫారెన్ కీ అని కూడా ఒకటి ఉంది. ఫారెన్ కీ ఏంటంటే టూ టేబుల్స్ యొక్క రిలేషన్షిప్ని మనం ఫారెన్ కీ అనే కీవర్డ్ యూజ్ చేసి వీ క్యాన్. ఎస్, వై ఫారెన్ కీ ఈజ్ యూస్డ్? బాయ్స్ స్టాప్ యూజింగ్ యువర్ మొబైల్ ఫోన్స్. ఫారెన్ కీ అనేది ఎందుకు యూజ్ చేస్తాం చెప్పండి. మనకి ఇప్పటికీ నేను 4 కీస్ గురించి చెప్పిన, బట్ ఫర్ యూ ఇట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్ ఓన్లీ ప్రైమరీ కీ, ఫారెన్ కీ అండ్ క్యాండిడేట్ కీ. దీస్ ఆర్ 3 ఇంపార్టెంట్ కీస్ ఫర్ యూ. ఓకే, ఫారెన్ కీ ఎందుకు యూజ్ చేస్తారంటే టూ టేబుల్స్ యొక్క రిలేషన్షిప్ని to explain the two tables relationship, we are using the foreign key keyword. yes, next ikkada foreign key ela use chestaru. this is the syntax.
Done? So, foreign key creates a relationship between two tables. By using foreign key, we can maintain the relationship between two tables. సింటాక్స్ ఇచ్చాను, మీరు ఒకసారి ట్రై చేస్తారా మీ మొబైల్ ఫోన్స్లో? టేబుల్స్ ఆల్రెడీ క్రియేట్ అయ్యి ఉంటాయి ఆన్లైన్ కంపైలర్లో. అందులో నుంచి 2 టేబుల్స్ తీసుకోండి. బై యూజింగ్ ద ఫారెన్ కీ కెన్ యూ మేక్ ద రిలేషన్షిప్ బిట్వీన్ 2 టేబుల్స్? కెన్ యూ మేక్? చేస్తారా? Next we will go to the SQL. I told you this already. Actually మీకు నేను ఇవి ఫస్ట్ చెప్పి తర్వాత నేను SQL చెప్పాలి. But that is it is a part of your first unit only. So here I will just give you the brief explanation of SQL. తరుణ్, మీ క్లాస్లో నేను ఏం చెప్పినా, నీకు ఏ లాంగ్వేజ్ గురించి చెప్పినా? మీ క్లాస్కి వచ్చినప్పుడు నేను ఒక లాంగ్వేజ్ గురించి చెప్పిన. అదేం లాంగ్వేజ్? వాట్ ఈస్ దట్ లాంగ్వేజ్? ఒక లాంగ్వేజ్ సైఫర్. వెరీ గుడ్. ఎస్, మీకు SQL ఓకే, ఇట్ ఈస్ అ స్ట్రక్చర్డ్ క్వెరీ లాంగ్వేజ్, యూ నో దట్. అండ్ we can write that with the help of DDL and DML commands. DDL ante data definition. First, before you get the table, first you have to define everything. What is the table? What are the values? These are all you need to define. So that is data definition. Manipulation ante update, delete, alter, ivanni ee operations untai. So this is the DML commands. Next, where okay, it is not just like C or Python. This is very simple. By using those commands you can create n number of tables, n number of rows, columns, update, delete operations ivanni aithe. But tell me what is the difference? Okay, manam indulo create chestunnamo. What is the difference between this and Excel table? Excel lo kuda same create chestam kada. దీనికి ఎక్సెల్కి డిఫరెన్స్ ఏంటి మరి? ఎక్సెల్ ఇస్ నాట్ ఎ సాఫ్ట్వేర్ దట్ కెన్ బి మ్యానిపులేటెడ్, దట్ కెన్ బి చేంజ్డ్, దట్ కెన్ బి డిలీటెడ్. ఒకవేళ మనకి అండ్ దట్ ఈస్ నాట్ ఆథరైజ్డ్. ఇదేంటంటే ఇట్ ఈస్ ఆథరైజ్డ్ అండ్ ఇట్ ఈస్ ఓన్లీ ప్రైవేట్. దీస్ ఆర్ ఆల్ ప్రైవేట్. ఇప్పుడు మీ కాలేజ్ యొక్క డేటా మీ అడ్మిన్ ఆఫీస్ వాళ్ళకి మాత్రమే తెలుసుంటాయి. దట్ ఈస్ కంప్లీట్లీ ఆథరైజ్డ్. ఓన్లీ అ వెరిఫైడ్ మెంబర్ can log in and he can change, update and delete everything. Yes. So don't compare this with డౌట్ వచ్చిందా మీకు? ఎక్సెల్లో కూడా సేమ్ ఉంటుంది కదా. సో నో, దట్ ఈస్ నాట్ అ సాఫ్ట్వేర్. దిస్ ఈస్ అ సాఫ్ట్వేర్. it cannot be changed unless an authorized person who can access it, only he can change. Whereas your Excel sheets, these all that they can be, and Excel is different because they have formulas and all. ఇది డిఫరెంట్. ఇదేంటంటే మనకి ఒక డేటాబేస్. డైరెక్ట్గా మనము ఒక గూగుల్ షీట్లో కూడా ఫిల్ చేయొచ్చు. ఇన్సైడ్ నేను చెప్పేదంతా ఏంటంటే ఇది ఇంటర్నల్ ఆపరేషన్స్. మనకి ఏమవుతుంది అని ఆల్రెడీ మనకి ఇవన్నీ సాఫ్ట్వేర్ ఇన్బిల్ట్ అయి ఉంటాయి.
See, in your mobile phones, what is the you will have some what do you call that, processor, ram అని ఇవి కొన్ని ఉంటాయి ఫీచర్స్ తెలుసా? వాట్ ఈస్ ద ప్రాసెసర్? మీరు మీ మొబైల్ ఫోన్లో యూజ్ చేసే ప్రాసెసర్ ఏంటి? ఇంటెలా? మైక్ ఐఫోన్లో యూజ్ చేసే ప్రాసెసర్ ఏంటి? ఓకే ఓకే. సో దీస్ ఆర్ ద, we are only seeing what they are entering, what they are updating and all, but internally these are the operations that are done by some software engineer. Then a typewriter can easily do these all jobs. Okay, next. See, yes, ikkad nunchi meeku ఇప్పుడు I have, what is this table called? ఈ టేబుల్ నేమ్ చెప్పండి ఎవరైనా ఫ్రమ్ బాయ్స్ సైడ్. టేబుల్ నేమ్, వాట్ ఈస్ దిస్ టేబుల్ నేమ్? హౌ కెన్ యూ సే ఇట్ ఈస్ అ స్టూడెంట్? ఎస్, హియర్ దే హ్యావ్ గివెన్ యూ ద నేమ్ స్టూడెంట్స్, దట్స్ వై వీఆర్ టెల్లింగ్ దిస్ టేబుల్ నేమ్ యాజ్ స్టూడెంట్. ఓకే, ఇప్పుడు ఈ స్టూడెంట్ నేమ్లో ఇక్కడ కండిషన్ ఏమి ఇచ్చిర్రంటే, సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ స్టూడెంట్స్ S, వేర్ S డాట్ ఏజ్ ఇస్ లెస్ దాన్ 18. అంటే లెస్ దాన్ 18 ఉన్న వాళ్ళవి మాత్రమే మనకి డీటెయిల్స్ కావాలి డేటాబేస్లో. సో మనకి లెస్ దాన్ 18 ఎంతమంది ఉన్నారు? 1 2, ఓన్లీ 2 members. సో వీ హ్యావ్ గాట్ 11 and 12. ఎస్, ఫర్ దట్ యూ నీడ్ టు గివ్ దిస్ సింటాక్స్. ఓకే ఓకే, వెరీ గుడ్. నెక్స్ట్ ఇంకొకటి ఉంది, టు ఫైండ్ నేమ్స్ అండ్ లాగిన్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ హూ ఆర్ యంగర్ దెన్ 18 విత్ ద ఫాలోయింగ్ SQL క్వెరీ. ఇక్కడ ఏంటి, మనకి 2 కావాలి, నేమ్స్ అండ్ లాగిన్. ఇక్కడ ప్రీవియస్లీ మనం ఏం అడిగినాము? ఇక్కడ మన ప్రీవియస్గా ఎంటైర్ డీటెయిల్స్ అడిగినాము, లెస్ దాన్ 18 ఉన్న వాళ్ళ ఎంటైర్ డీటెయిల్స్ అడిగినాం. బట్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ వన్ వీఆర్ గివింగ్ ద కండిషన్ దట్ we are taking only name and login from students table where age should be less than 18. సో మనకు అది ఎలా వస్తుంది? ఓకే, అవుట్పుట్ ఐ హ్యావ్ నాట్ ఇంక్లూడెడ్, బట్ ఇక్కడ ఏంటంటే జస్ట్ నేమ్ అండ్ లాగిన్ మాత్రమే వస్తుంది, ఇంకా CGPA ఈ ఐడీలు ఇవేం రావు. ఓకేనా? అండర్స్టూడ్? రైట్ దిస్ సింటాక్సెస్, రైట్ ద సింటాక్సెస్. రాస్తున్నారా? ఇందులో నువ్వు చేసేది వాట్? స్టూడెంటా? ఈ క్లాసేనా?
ఎస్ డన్. ఎంతవరకు సింటాక్సెస్ రాసుకోలే, ఇప్పుడే వచ్చినావు కదా. ఓకే డన్. సో డన్. సో నేను ఇప్పుడు ఈ టేబుల్ డ్రా చేసుకోండి అందరు ఫస్ట్. నేను ఇందులో నుంచి కొన్ని కండిషన్స్, నేను కొన్ని ఎస్ నౌ స్టాప్ టాకింగ్. నౌ డ్రా దిస్ టేబుల్. ఐ విల్ గివ్ యూ సర్టన్ కండిషన్స్. మీరు ఆ కండిషన్స్కి సింటాక్సిస్ రాసి అవుట్పుట్ ఏమొస్తుందో రాయండి. ఎస్ డ్రా ద టేబుల్. డ్రా చేశారా? Now, okay, you just tell me now. I want the CGPA of the students who have age above 18. దీన్ని సింటాక్స్లో ఎలా రాస్తారు? Again I am repeating. I will write here. Syntax. I want GPA of students whose age is above 18. So this is the condition. So నాకు ఇది సింటాక్స్ కావాలి. సింటాక్స్ ఎలా రాస్తారు? Okay, we will write the syntax for that. Okay, same. Select what you want, only CGPA, right? Select of first మనకి నేమ్ కావాలి. నేమ్ comma GPA from students. Very good. Students S, where should be in caps. Ages greater than 18. అంతేనా? ఓకే వెరీ గుడ్. నేనే చేసిన. నేమ్ అవసరం లేదు, బట్ ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు ఐడెంటిఫై ద నేమ్, నాకు నేమ్ కూడా కావాలంటే ఐ హ్యావ్ టు గివ్ ద నేమ్. CGPA బట్టి వీ కెనాట్ డూ దట్, రైట్? హూ ఇస్ ద పర్సన్ అని. సో ఐఎమ్ గివింగ్ ద నేమ్. నౌ నెక్స్ట్ ఇంకొక కండిషన్ ఇస్తా. నాట్ కండిషన్, ఐ విల్ గివ్ యూ ద అనదర్ టేబుల్. వెయిట్. సి హియర్ ఎంప్లాయీ టేబుల్ ఉంది కదా, నేను ఇక్కడ సి ఎస్ స్టాప్ టాకింగ్. ఈ ఎంప్లాయీ టేబుల్లో ఐ వాంట్ ద డీటెయిల్స్ ఆఫ్ ద ఎంప్లాయీ who works in the department D21. I want the details of the employee who works in the D21.
ఒకరే ఉన్నారా ఎంప్లాయ్ D21లో? ఎలా చేస్తారు? రైట్ ద సింటాక్స్. ఏమొస్తుంది సింటాక్స్ రాయండి. నేమ్. ఎస్. డోంట్ టెల్ ఓరలీ, రైట్. Name the details of employees who are in D21. Yes. Write the syntax. Also, yes. Also write the syntax for the employee whose role is operator. Write the details of the employee whose role is an operator. రాయాలి, చెయ్యాలి, టేబుల్ క్రియేట్ చేయాలి. యాక్చువల్లీ ప్రాక్టికల్గా చేపియాలి మీకు. ఇది రాస్తే వచ్చేది కాదు, ఇది చిన్నపిల్లలకి నేర్పించినట్టు. యూ హ్యావ్ టు డూ ఇన్ ద సిస్టమ్ ఆర్ ల్యాప్టాప్. ఇట్ ఈస్ నాట్, ఇట్ షుడ్ నాట్ బి డన్ లైక్ దిస్. ఎస్. Tell me the output, whatever the output you have got, you tell me, and the syntax should be correct.
Done? Yes. Share just. Okay. So similar way you have to find for the job. I have asked for the operator job, right? So what is the syntax that you have given? Yes. Just you need to specify the attribute. What is that? Job. What is the job I have asked for? Operator. So you need to specify that, and we have to give the where condition so that you will get the correct output. Yes. So you similarly you do for you write the syntax for the employee whose job role is a manager. Write the syntax. Write the syntax for the employee whose role is manager. So what will you write? So how many managers are there in this table? Yes. How many managers? 7 managers. Yes. Aim raster condition. What is the syntax that you have given? Yes. First. Very good. Select table name, first name, middle name ఇవన్నీ మనకు అవసరం లేదు. ఫస్ట్ నేమ్ ఒకటి ఉన్నా సరిపోతుంది. నెక్స్ట్ వర్క్ డిపార్ట్మెంట్ కూడా అవసరం లేదు. జస్ట్ వేర్ జాబ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మేనేజర్ అని కండిషన్ ఇస్తే సరిపోతుంది. డన్. నెక్స్ట్ ఎస్క్యూఎల్ అయిపోయింది కదా. నెక్స్ట్ రిలేషన్ క్వెరీ లాంగ్వేజ్, ఇది కూడా అయిపోయింది. క్వెరీ లాంగ్వేజ్ ఇస్ డన్. క్వెరీయింగ్ మల్టిపుల్ రిలేషన్ ఇస్ డన్. రిలేషనల్ క్వెరీ లాంగ్వేజ్. సో వాట్ ఈస్ రిలేషనల్ క్వెరీ లాంగ్వేజ్? So this is the language. It is used for accessing and manipulating the data. To access the data and to modify the data, we are using the RQL. So it has 2 languages, 2 classes. One is procedural language. Procedural language లో రిలేషనల్ ఆల్జీబ్రా ఉంటుంది. రిలేషనల్ ఆల్జీబ్రా అంటే ఏంటి? ప్లస్ మైనస్ ఈ ఆపరేషన్స్ అన్నీ ఉంటాయి. నెక్స్ట్ డిక్లరేటివ్, దట్ ఈస్ నాన్ ప్రొసీడ్యూరల్. అంటే ఇట్ ఈస్ జస్ట్ ఇక్కడ ఏంటంటే యూజర్ విల్ జస్ట్ టెల్ యూ వాట్ డేటా ఇస్ రిక్వైర్డ్. డిక్లరేటివ్ అంటే ఒక పర్సన్ డిక్లేర్ చేస్తుంది, హీ ఈస్ డిస్క్రైబింగ్ వాట్ డేటా హీ హ్యావ్ టు గెట్. But in procedural languages we are doing the relational algebra operations. Okay, plus minus ఇవన్నీ ఆపరేషన్స్ చేస్తాం. ఇక్కడ డిక్లరేటివ్ అంటే we are declaring, that means we are dictating some ఇప్పుడు ఎలా అంటే ఇప్పుడు నేను ఏదో డిక్టేషన్ చెప్తే మీరు దాన్ని ఒక పారాగ్రాఫ్ లాగా రాసుకుంటున్నారు. ఇక్కడ దట్ ఈస్ కాల్డ్ నాన్ ప్రొసీడ్యూరల్ లాంగ్వేజ్. ఎస్, హియర్ we have 2 formal languages. One is relational algebra and relational calculus. These are covered in your 3rd unit also, so be careful. Slide change అవ్వట్లే, చెప్పొచ్చు కదా.
రాసుకోండి. RQL and RQL is nothing but relational query language. In that we have two classes. One is procedural, that means it specifies what data is required and how to get that data. Declarative ఎలా ఉంటుందంటే it is just described by someone is specifically asking for how to get those data. Done. Two types of classes. One is procedural and other one is declarative. And here we have two formal query languages. One is relational algebra and relational calculus. And these both are associated with the relation model. ఇప్పుడు ఒక టేబుల్ తీసుకుంటే అక్కడ మనకి రిలేషనల్ ఆల్జీబ్రా అండ్ రిలేషనల్ క్యాలిక్యులస్ ఇవి రెండు ఆ టేబుల్లో అసోసియేట్ అయ్యి ఉంటాయి. సో మనకి రిలేషనల్ ఆల్జీబ్రాలో ఏంటంటే స్టెప్ బై స్టెప్ ప్రాసెస్. ఎలా అంటే ఇప్పుడు మనకి జస్ట్ లైక్ ఆల్జీబ్రా ఇస్ నథింగ్ బట్ యువర్ అడిషన్, మల్టిప్లికేషన్, ఎవ్రీథింగ్. So what is that? It is a step by step process. First we will see what is the number. If we want to perform the addition operation, first aim chestam manamu, we will identify two numbers, maybe 1 digit or 2 digit or 3 digits. Then we will add those numbers and we will get the 5. It is a step by step process. So relational algebra is a step by step process. And what is relational calculus? It is queries in relational calculus in which a query describes the desired answer without specifying how the answer is to be computed. This non-procedural style of querying is called declarative. That means ఇప్పుడు మనకి ఫస్ట్ మనం రిలేషనల్ ఆల్జీబ్రాలో అడిషన్స్ చేయడము స్టెప్ బై స్టెప్ ప్రాసెస్ అవన్నీ ఉంటాయి. కంప్యూటింగ్ we need the computation, we need to do the computation. But in relational calculus there is no need to do the computation. We can simply declare what data we have to get. That is called relational calculus. ikkada manaki enti ikkada kavalsindi input output. So whatever data you take, we need input and output. These are the main things. Next one, see, so this is the schemas used for sample query. అంటే క్వెరీ మనకి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు సెయిలర్స్ అనేది ఒకటి తీసుకుంటే, సెయిలర్స్ అనే ఒక టేబుల్ తీసుకుంటే, సెయిలర్స్ టేబుల్ ఎలా క్రియేట్ చేస్తాము? SID, వాట్ ఎవర్ యూ నేమ్ యూ టేక్, ఫస్ట్ లెటర్ మనం అక్కడ ఐడి పక్కన పెట్టాలి. ఒకవేళ ఐడి తీసుకుంటే ఎస్ అదే క్యారీ అవుతుంది మళ్ళీ ఎస్ నేమ్ అవన్నీ. నెక్స్ట్ బోట్స్ అంటే బి నేమ్ వస్తుంది, రిజర్వ్స్ అంటే బిఐడి వస్తుంది, ఆర్ ఆర్ఐడి నో. సి ఇక్కడ ఉంది అదే, వీ విల్ యూస్ ఇన్స్టాన్స్ S1 and S2 for sailors and B1 and R1 for boats and reserves. So write down these syntaxes.
Done writing the syntaxes. So these are the schemas that you use for the sailors, boats and reserves. So these are the instance for sailors and instance for instance 1 and instance 2. ఈ రెండిటికి డిఫరెన్స్ ఏంటి చెప్పండి? So what is the difference between these two? Unique numbers, unique names, unique rating and unique ages. Everything is different. So this is the S1, that means table 1 and this is table 2. These are the two tables. In boats also, you have boats, table for boats and tables for reserves, that is also called instance. Next. Here comes the relational algebra concept. So what is the relational algebra? See, queries in algebra are composed using collection of operators. What are those operators called? Addition, subtraction, multiplication, division. సో కొన్ని క్వైరీస్ ఎలా ఉంటాయంటే ఇప్పుడు ప్లస్ మైనస్ ఏజ్ దగ్గర మనము అప్డేట్స్ చేసేటప్పుడు ప్లస్ మైనస్ అని కొన్ని ఆపరేటర్స్ యూస్ చేసామా? దట్ ఈస్ కాల్డ్ రిలేషనల్ ఆల్జీబ్రా. దోస్ ఆపరేషన్స్ ఆర్ కాల్డ్ ఆల్జీబ్రిక్ ఆపరేషన్స్, మ్యాథమెటికల్ ఆపరేషన్స్. ఓకే, మనం ఏం చేసినామా అక్కడ? వీఆర్ యాడింగ్ +1 ఏజ్ అప్డేట్లో చేసామా? ఎస్, స్టాప్ టాకింగ్, డోంట్ టాక్. సో మనకేంటి, ఏజ్లో +1 యాడ్ చేసినాము. సో వాట్ ఈస్ దట్ ప్లస్ ఈస్ కాల్డ్? ఏజ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏజ్ +1. What is this plus? This is algebra. రిలేషనల్ ఆల్జీబ్రా అంటే ఒక టేబుల్లో మనం యూజ్ చేసే మ్యాథమెటికల్ ఆపరేషన్స్ అవన్నీ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటినే రిలేషనల్ ఆల్జీబ్రా అంటున్నాం ఇన్ సింపుల్ వర్డ్స్. ఓకే, నెక్స్ట్. దీస్ ఆర్ సమ్ ఆఫ్ ద, ఎస్, స్టాప్ టాకింగ్ బాయ్స్. So these are the relational operations: selection, projection, set operations. ఇవి కూడా యూజ్ చేస్తాం మనం. ఇంతవరకు నార్మల్ టేబుల్ క్రియేషన్లో యూజ్ చేసింది ఏంటి? ప్లస్ మైనసే యూజ్ చేసినాం. కానీ మనకు కొన్ని అడ్వాన్స్డ్గా కూడా ఉంటాయి: సెలెక్షన్, ప్రొజెక్షన్, రీనేమింగ్, జాయింట్స్, కండిషన్ జాయింట్స్. సో దీస్ ఆర్ ఆల్ algebraic relational algebra operations. Done. Now first, selection enduku use chestamu? To select any rows, we will use the selection operation. Instead of using the select, can we use that select algebraic operation? Try చేసి చూడండి. Select. So selection is nothing but in a particular table you are selecting specific rows. For that this algebraic function is used. And next one is projection. See, నేను select star from SID ఇవన్నీ టైప్ చేసే కన్నా simply I am performing this mathematical operation. I am using this algebraic operation where rating should be greater than 8 from S2. S2 అనేది మనం ఎక్కడో క్రియేట్ చేసినాం ప్రీవియస్లీ. వెయిట్ ఐల్ షో యూ. S2 ఎక్కడుంది? సో దిస్ ఇస్ ద S2. ఇది S2 కదా. ఇక్కడ రేటింగ్ 8
SID ఏముంది 28 and 58. ఇది మనకు కావాల్సిన అవుట్పుట్ కదా. మనకు అదే వచ్చిందా 28 and 58. సో ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ రైటింగ్ ద సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ ఎంప్లాయీ వేర్ కండిషన్ ఇవన్నీ ఇచ్చే కన్నా బై యూజింగ్ ద రిలేషనల్ ఆల్జిబ్రిక్ ఆపరేషన్స్ సెలెక్షన్ అనే ఒక ఆల్జిబ్రిక్ ఫంక్షన్ యూజ్ చేసి ఇఫ్ యూ గివ్ ద కండిషన్ రేటింగ్ ఎస్ స్టాప్. If you don't want to listen, you just be quiet but don't talk. మీరు రేజ్ చేస్తుంటే నేను ఇంకా రేజ్ చేస్తున్నా. Yes. So instead of giving select command and all, if you simply write this algebraic function, it is enough. మళ్ళీ stop. ఒక్క నిమిషం కూడా ఉండరు. Rating should be greater than 8 from S2 table. ఇక్కడ వచ్చిందా మనకు అవుట్పుట్? Yes. So this is the concept of selection. Next, projection ante enti? Projection allows us to extract columns from a relation. Extract ante to get that attributes in a table. ఒకవేళ మనకి if you want the attributes will be get deleted if the given attributes is not in the list. Okay. See ikkada nenu projection lo enti it will give only whatever we have asked for, columns including columns. So ikkada nenu em adigina s name rating s2 table nunchi adigina. సో ఇక్కడ నాకు ఎస్ నేమ్ రేటింగ్ మాత్రమే చూపించింది. నెక్స్ట్ ఏజ్ ఫ్రమ్ ద S2 ఇట్ హాస్ గివెన్ 35 and 55. సో వాట్ ఈస్ ప్రొజెక్షన్? ఇట్ విల్ ఓన్లీ గివ్ వాట్ ఎవర్ ద వాల్యూస్ దట్ వీ వాంట్ టు ఎక్స్ట్రాక్ట్. ఓకే. సో దిస్ ఇస్ ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ ప్రొజెక్షన్. నెక్స్ట్ వన్. సో దీస్ ఆర్ ద SQL కమాండ్స్. ఫ్లో చార్ట్ లాగా రాసుకోండి. ఇది DDL కమాండ్స్, ఇవి DML, TCL, DQL, ఇవి అడ్వాన్స్డ్. సి దీస్ ఆర్ అడ్వాన్స్డ్. మీకు ఓన్లీ DDL, DML అండ్ TCL వరకే ఉంటాయి మోస్ట్లీ ఇన్ యువర్ ఎంటైర్ బీటెక్. అండ్ DQL, దిస్ సెలెక్ట్ షుడ్ బీ ఇన్ దిస్ DML ఓన్లీ. ఓకే, రైట్ ఇట్. DQL data query language. Yes, write this. సో ఇక్కడతో మీ సెకండ్ యూనిట్ అయిపోయింది. ఒకసారి మళ్ళీ టాపిక్స్ చూద్దాం ఏమేమి అయిపోయినాయి అని. ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే అడగండి. ఒక్కసారి వి విల్ గో త్రూ ద సిలబస్ వన్స్. సి కనిపిస్తుందా సెకండ్ యూనిట్? రిలేషనల్ మోడల్. రిలేషనల్ మోడల్ గురించే కదా చెప్పినాం మనం. వాట్ ఈస్ ద రిలేషన్ మోడల్? చెప్. ఎస్ బాయ్స్, వాట్ ఈస్ ద రిలేషన్ మోడల్? వాట్ ఈస్ ద రిలేషన్ మోడల్? Relation model is nothing but two tables where one table and the other table has some relation that is interlinked. Ante customer and bank has one relation. Yes. So we are studying in the entire second unit we are studying about tables, two tables or multiple tables, more than two tables. Okay.
And the next one is concept of domain and attribute tuple. What is a tuple? Row and relation. That means it is denoted by the arrow, no edges, lines. Importance of null values. Null values ఎందుకు యూజ్ చేస్తాము? అండర్స్టూడ్ విత్ ద నల్ వాల్యూస్ మళ్ళీ ఒకసారి చెప్పాలా? సి కొన్ని వాటికి ఒక ఆ పాయింట్ ఆఫ్ టైంలో మనకి మన దగ్గర డేటా లేనప్పుడు వాట్ ద డేటాబేస్ మేనేజర్ ఈస్ డూయింగ్, హీ ఈస్ గివింగ్ ద నల్ కీవర్డ్. నల్ అనేది ఒక కీవర్డ్ ఇస్తుంది సో దాట్ అక్కడ ఎవ్వరు మళ్ళీ డూప్లికేట్ వాల్యూస్ ఎంటర్ చేయడానికి ఛాన్స్ ఉండదు. అండ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ అప్లికేబుల్, సమ్ టైమ్స్ ఇట్ ఈస్ నాట్ అప్లికేబుల్. ఓకే, సో కన్స్ట్రెయిన్స్, కీ కన్స్ట్రెయిన్స్, ఇంటిగ్రిటీ కన్స్ట్రెయిన్స్, ప్రైమరీ కీ, ఫారెన్ కీ, ఇవన్నీ చెప్పినా కదా. అంటే ఈ కీస్ ఎందుకు యూజ్ చేస్తామంటే మనకి డేటా డూప్లికేషన్ ఉంటుంది, అంటే ఒక పర్సన్ 2-3 టైమ్స్ రిపీట్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంది. బై యూజింగ్ దిస్ కీ కన్స్ట్రెయిన్స్, ఆ కమాండ్స్ ఇచ్చిన కదా సింటాక్సెస్, అవి యూజ్ చేసి మీరు యూనిక్గా ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు. ఈవెన్ దో సేమ్ నేమ్స్ ఉన్నా రూల్ నెంబర్ అయితే డిఫరెంట్ ఉంటుంది. సో బై యూజింగ్ దట్ we can differentiate the students. And రిలేషనల్ ఆల్జిబ్రా, రిలేషనల్ క్యాలిక్యులస్ చెప్పినా కదా బేసిక్స్. అసలు యాక్చువల్లీ ఫస్ట్ నేను చెప్పింది ఎస్క్యూఎల్, రైట్? డిడిఎల్, డిఎంఎల్ కమాండ్స్, క్రియేట్, ఆల్టర్, ఆపరేషన్స్, ఇన్సర్ట్, డిలీట్, అప్డేట్, ఇవి చెప్పిన తర్వాత ఇవి చెప్పిన. సో దట్ మీకు ఇవి ఈజీ అవుతుంది. కీ కన్స్ట్రెయిన్స్, రిలేషనల్ ఆల్జిబ్రా ఇవి చెప్పడానికి ఈజీ అవుతుంది. ఎస్, యువర్ థర్డ్ యూనిట్ ఇస్ ఇంకా సింపుల్ ఉంటుంది, కంప్లీట్లీ ప్రాక్టికల్. థర్డ్ యూనిట్ ఎందుకంటే మీరు ఆల్రెడీ సింటాక్సెస్ రాయడం వచ్చింది, సింటాక్స్లో క్వెరీయింగ్ ఎట్లా చేయాలి, క్రియేట్ ఎట్లా చేయాలి, ఇన్సర్ట్ ఎట్లా చేయాలి, ఇవన్నీ తెలిసింది కాబట్టి మీకు చేయొచ్చు కదా. ప్రొజెక్ట్, సెలెక్ట్ అండ్ ప్రొజెక్ట్, ఇందాక రిలేషనల్ ఆల్జిబ్రాలో చెప్పినట్టు బై యూజింగ్ ద మ్యాథమెటికల్ ఆపరేటర్స్ వీ క్యాన్ డూ ద సెలెక్ట్ అండ్ ప్రొజెక్ట్. చేయొచ్చా? రేపు చేద్దాం మనము. ఇక్కడ వేర్ క్లాజ్ అనేది ఒకటి యూజ్ చేస్తాం. బై యూజింగ్ ద వేర్ క్లాజ్ వేర్ అని ఒక కండిషన్ ఉంటుంది, అది మనకి ఎన్నో లైక్ సో మెనీ కండిషన్స్ మీరు ఇప్పటివరకు చేశారు కదా. వేర్ ఎంప్లాయీ ఈజ్ ఎ మేనేజర్, వేర్ ఎంప్లాయీ ఈజ్ అ ఆపరేటర్ అని. సో ఆ వేర్ కండిషన్స్ని ఇంకా ఎలా యూజ్ చేస్తామో రేపు చూద్దాము. అండ్ అర్థమెటిక్ లాజికల్ ఆపరేషన్స్, దట్ ఈస్ ప్లస్ మైనస్, ఇవన్నీ. ఎస్క్యూఎల్ ఫంక్షన్స్. ఓకే, ఎస్క్యూఎల్ ఫంక్షన్స్లో డేట్, టైమ్, ఎస్, స్టాప్ టాకింగ్ బాయ్స్. ఎస్క్యూఎల్ ఫంక్షన్స్లో డేట్ అండ్ టైమ్ ఎలా ఇస్తాము, న్యూమరికల్ అండ్ స్ట్రింగ్ కన్వర్షన్స్ ఎలా చేస్తాము, అండ్ టేబుల్స్, క్రియేటింగ్ ద టేబుల్స్ విత్ రిలేషన్షిప్స్, ఇంప్లిమెంటేషన్ ఆఫ్ కీస్. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఉన్న కీస్ని ఇక్కడ కీస్ ఏంటి జస్ట్ మనం ఒక ఓవర్వ్యూ కోసం చదివాం కదా, రేపు మనం ఇంప్లిమెంటేషన్ కూడా చూద్దాము. అండ్ ఆల్సో గ్రూపింగ్, అగ్రిగేషన్, ఆర్డరింగ్, ఇంప్లిమెంటేషన్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ జాయిన్స్. దిస్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ జాయిన్స్, రిలేషనల్ సెట్ ఆపరేషన్స్. సో ఇవన్నీ ఏంటంటే ఇవి ప్రాక్టికల్గా మనం చేసి చూద్దాము. ఓకే, ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ డౌట్స్ యూ కెన్ ఆస్క్. ఏదైనా టాపిక్ అర్థం కాలేదంటే చెప్పండి. ఎస్, అర్థమైందా? ఎస్,
డన్. ఇంకా డౌట్స్? ఎక్కడికి వెళ్తున్నారు అందరు? వేర్? నాదా? ఎనీ డౌట్స్ బాయ్స్? అసలు వింటే కదా. సి, ఐల్ టెల్ యూ వన్ థింగ్. యోర్ కాలేజ్ ఇస్ స్పెండింగ్ లాట్ ఆఫ్ ఎఫర్ట్స్, ఫినాన్స్, టైమ్, ఎవ్రీథింగ్ టు గెట్ ద బెస్ట్ రిజల్ట్ ఫర్ యూ. ఓకే, దాన్ని మంచిగా యూటిలైజ్ చేసుకోండి. దిస్ ఇస్ నాట్ యా. సో పుట్ సమ్ ఎఫర్ట్స్. ఓకేనా? కొంచెం మేము చెప్పింది కాకుండా మీరు ఇంటికి వెళ్ళి కూడా ప్రాక్టీస్ చేస్తే మీకు అర్థమవుతుంది. ఇది ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడితో వదిలేస్తే యూ కెనాట్ లర్న్ డిబిఎంఎస్. అండ్ డిబిఎంఎస్ ఇస్ ఎ సబ్జెక్ట్. బ్యాక్లాగ్ పడింది అనుకోండి, కోర్ సబ్జెక్ట్ ఇది. బ్యాక్లాగ్ పడితే చాలా కష్టం, ఎందుకంటే మళ్ళీ మీకు నెక్స్ట్ సెమ్లో మళ్ళీ ఇంకా కోర్ సబ్జెక్టులు వస్తాయి, ఇంతకన్నా టఫ్ సబ్జెక్ట్స్ ఉంటాయి. సో ట్రై టు లర్న్, ట్రై టు ప్రాక్టీస్. అండ్ ఇన్ సెకండ్ అండ్ థర్డ్ యూనిట్లో అయితే కంపల్సరీ యూ హ్యావ్ టు డూ ద ప్రాక్టికల్ థింగ్స్. దెన్ ఓన్లీ యూ విల్ గెట్ టు అండర్స్టాండ్. సింపుల్గా ఓరల్గా నేర్చుకొని బటిఫై కొడితే వచ్చే సబ్జెక్ట్ కాదు ఇది, దానికి ఎంతో ప్రాక్టీస్ చేయాలి. ఇప్పుడు నేను జస్ట్ ఆ సింటాక్స్ వేసి చూపిస్తే, ఎస్ బాయ్స్ ఇప్పుడే చెప్పిన, సింపుల్గా మీరు ప్రాక్టీస్ చేస్తే జస్ట్ చూస్తే రాదు ఈ సబ్జెక్ట్. బటిఫై కొడితే కూడా మర్చిపోతారు. ఎన్ని కొడతారు బటిఫై? ఓకే, ఇఫ్ యూ ప్రాక్టీస్ ఇట్ ఈస్ ఈజీ. ఇప్పుడు ప్రాక్టీస్ చేస్తేనే కదా మీకు కండిషన్స్ ఎట్లా రాయాలో తెలిసింది. ఓకే, సో ట్రై టు ప్రాక్టీస్ యాజ్ మచ్ యాజ్ యూ క్యాన్. With that, see, if you tell me if I am left with any topics, అర్థం కాలేదంటే బ్రీఫ్గా మళ్ళీ రేపు చెప్తాను. ఏదైనా టాపిక్ అర్థం కాలేదంటే చెప్పండి బాయ్స్. డన్? స్టాండ్ అప్. Yes. Okay, thank you everyone. ఇది మాత్రం